Der Moment, in dem du den neuen Opel Manta 2026 siehst, macht sofort klar, dass es sich hier nicht einfach ein weiteres Revival Project handelt, das nur auf Nostalgie setzt. Was Opel hier geschaffen hat, ist eine Neuinterpretation einer Legende für ein völlig andere Ära, die Tradition mit einer mutigen elektrischen Zukunft auf ein überraschend authentisch Weise verbindet. Dieses Auto versucht nicht nur, an die Vergangenheit zu erinnern, sondern stellt die Frage nu, was ein modernes Performance-Coupe einer Welt sein kann, die sich rasant in Richtung Elektromobilität entwickelt. Es trägt die emotionelle DNA der sprunglichen Manta in sich, doch jedes Detail wird nu gedacht, den Erwartungen einer neuen Generation von Fahrern gerecht zu werden, die still, Nachhaltigkeit und Leistung in einem stimmigen Gesamtpaket suchen. Wenn du dich der Front hörst, fällt sofort auf, wie klar und gleichzeitig aggressiv das Design wirkt. Die ikonische Front wird in das verwandelt, was Opel als digitalen Vizor bezeichnet, der sich nahtlos über die Gesamtfahrzeug breit erstreckt. Anstelle eines klassischen Colorgrills gibt es ein Glanzend, panelartige Oberfläche, die Beleuchtungselement und Sensoren auf futuristisch Weise integriert. Dieses Panel ist nicht nur optisch beeindruckend, sondern kommunisiert aktiv mit der Außenwelt, etwa durch subtle Animationen oder Begrüßungssequenzen beim Entriegeln des Fahrzeugs. Die LED-Scheinwerfer sind schmal und präzise gestaltet, fast wie fokussiert Augen, während sind Lichtgrafiken je nach Fahrmodus oder Personalisierung variieren können. Der Unterbereich sorgt mit skulpturierten Lufteinlassen für ein sportlich Note, die nicht nur optisch wirkt, sondern auch die Aerodynamik verbessert. Jedes Detail hier durchdacht zu sein, nix wirkt überlegen, und genau das verleiht dem Auto ein selbstbewusst und zugleich elegante Präsenz auf der Straße. In der Seitenansicht der Manta seinen wahren Charakter. Die Proportionen entsprechen dem klassischen Coupe-Stil mit langer Motorhaube, kompakter Kabine und einer sanft abfallenden Dachlinie, die fließend ins Heck übergeht. Gleichzeitig fallen moderne Details auf, die das Design weit über ein einfache Retro-Interpretation hinausscheben. Bundig integriert Turgriff sorgen für ein clean Optik und reduzieren den Luftwiderstand. Die aerodynamisch optimierten Felgen sind nicht nur ein optisches Highlight, sondern verbessern auch die Effizienz, ein entscheidender Faktor bei einem Elektrofahrzeug. Die Flächen sind bewusst minimalistisch gehalten und an nötig Linien oder Kanten, was dem Fahrzeug ein fast skulpturale Wirkung verleiht. Ein markante Schulterlinie zieht sich vom vorderen Kotflügel bis zum Heck und sorgt für ein kraftvoll Erscheinung, während des Entkonturen darunter tief schaffen, und das Design unruhig wirken zu lassen. Durch die elektrische Plattform liegt der Schwerpunkt niedriger, was sich auch visual in der Satin Straßenlicht widerspiegelt. Das Auto wirkt sportlich, unübertrieben zu sein, elegant, aber dennoch jung und modern. Die Außenspiegel sind schlank gestaltet und auf optimal Aerodynamik ausgelegt, und je nach Ausstattung können sogar Kamerasysteme anstelle klassischer Spiegel zum Einsatz kommen, was soll die Effizienz als auch die futuristische Anmutung weitersteigert. Am Heck folgt sich alles zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen, das zugleich nostalgisch und zukunftsorientiert wirkt. Ein durchgehends Lichtband erstreckt sich über die Gesamtbreite und greift das Vizor-Design der Front auf, wodurch eine klare visuelle Identität entsteht, besonders bei Nacht. Das Opel-Logo sitzt zentral und wird dezent beleuchtet, während die Rückleuchten beim Bre und Intrigel animiert werden und so einen Hauch von Inszenierung in den Alltag bringen. Der Hexdesfanger ist klar gezeichnet und integriert ein diffusoranliches Element, das die sportliche Ausrichtung unterstreicht, auch wenn es sich ein Elektrofahrzeug handelt. Auf Auspuffrohr wird niederlich verzicht, was die minimalistische Designsprache sogar noch verstärkt und deutlich macht, dass dieses Auto für eine neue Ära entwickelt wird. Die Heckscheibe geht fließend in den Kofferraum über und formt ein Fastback-Silhouette, die soll die Aerodynamik verbessert als auch die optische Dynamik erhöht. Ob unter Stadtlichtern oder auf kurvigen Landstraßen, dieses Design wirkt in jeder Situation stimmig. Im Innenraum wird die Transformation noch deutlicher. Der Innenraum des Opel Manta 2026 verbindet Retro-Elemente mit modernster Technologie auf eindrucksvoll Weise. Im Mittelpunkt steht ein breites digitales Cockpit, das Instrument und Infotainment in einer durch Händen, like Zoom-Fahrer genannten Ansicht vereint.
Die Darstellung ist gestic und scharf, individual and passbar und so gestaltet, das sie genau die Informationen liefert, die du brauchst, dich zu überfordern. Je nach Stimmung oder Fahrstil kannst du zwischen verschiedenen Layouts wählen, von minimalistisch bis datenreich. Das Lenkrad ist modern und leicht kantig gestaltet und verfügt über Berührungsempfindlich bedienen Element, die nach kurzer Eingewohnung intuitiv funktionieren. Haptisches Feedback sorgt dafür, das Eingeben bestätigt werden, und den Blick von der Straße abzuwenden. Bei den Materialien setzt Opel auf eine gelungene Kombination aus Nachhaltigkeit und hochwertigem Eindruck. Recycelt und umweltfreundlich Materialien kommen zum Einsatz, und das dabei auf Qualität verzichtet wird. Weiche Oberflächen, hochwertig Stoff und optionals vegans Leder schaffen ein Ambiente, das modern und verantwortungsbewusst zugleich wirkt. Auch die Alltagstauglichkeit kommt nicht zu kurz. Stormlösungen sind clever integriert und leicht zugänglich, ohne das klare Design zu stören. Zwar ist der Manta kein großes Familienauto, doch für den täglichen Gebrauch ist mehr als ausreichend, mit einem Kofferraum, der Einkauf, Gepäck oder einen Wochenendausflug problemlos bewältigt. Das Infotainmentsystem unterstützt kabellos Konnektivität, Sprachsteuerung und Over-the-Air-Updates, sodass das Fahrzeug auch langfristig aktuell bleibt. Die Smartphone-Integration funktioniert nahtlos, und Fahrerassistenzsystem wie adaptiver Tempomat, Spurhalteassistent und automatisches Einparken erhöhen Komfort und Sicherheit im Alltag deutlich. In Sachen Performance setzt der Opel Manta 2026 Wahl auf seine elektrische Identität. Je nach Variante kommen oder zwei Elektromotoren zum Einsatz, die ihre Leistung sofort und gleichmäßig entfalten. Die Beschleunigung ist kraftvoll und direkt, typisch für Elektrofahrzeuge, und sorgt für ein intensives Fahrerlebnis. Doch es geht nicht nur geradeaus Fahren. Das Fahrwerk ist so abgestimmt, dass es ein Auswagen und dynamisch Fahrweise ermöglicht, während die Praxis Lenkung Vertrauen in Kurven vermittelt. Verschiedene Fahrmodi erlauben das Verhalten des Fahrzeugs individuell anzupassen. Im komfortorientierten Modus fährt sich der Manta ruhig und geschmeidig, ideal für Stadtverkehr oder lange Autobahnfahrten. Im sportlichen Modus wird die Gesanem direkter, die Lenkung straffer, und das Fahrzeug wirkt insgesamt lebendiger. Ergens wird das ganz durch ein speziell entwickeltes Klangkonzept, das Fahrerlebnis emotional unterstützt, unaufdringlich zu wirken. Preislich positioniert sich der Opel Manta 2026 als erschwingliches Premium Elektrocoupe und spricht damit ein breiter Zielgruppe als viel hochpreisig Konkurrenten. Will nicht mit Luxusmarken konkurrieren, bietet aber ein Überzugens Gesamtpaket aus Design, Technologie und Leistung. Verschiedene Ausstattungsvarianten ermöglichen Koffern, das Modell zu wählen, das am besten zu ihren Bedürfnissen passt, vom gut ausgestatteten Basismodell bis hin zur wohl ausgestatteten Performanceversion. Je nach Marke können stattliche Forderungen für Elektrofahrzeuge den Preis zusätzlich attraktiv machen. Die Word klar, der Opel Manta 2026 ist mehr als nur ein Comeback. Ist ein Statement. Ein Statement dafür, das Elektroautos Charakter haben können, das Design soll modern als auch bedeutungsvoll sein kann und das Fahrspaß auch im Zeitalter der Elektrifizierung nicht verloren gehen muss. Für Opel steht dieses Fahrzeug für Selbstbewusstsein, Kreativität und ein klare Vision der Zukunft. Und für Fahrer bietet etwas, das immer seltener wird, eine echte emotionelle Verbindung, die über Zahlen und Daten hinausgeht und sich Begeisterung, vorfried und purem Fahrwert nugen ausdrückt, jedes Mal, wenn man einsteht.